Lavirint на форумот во Приштина посветен на жените во безбедносниот сектор, наречен Women, Peace and Security Forum, втор пат поред, се одржува овој форум во Косовската престолнина, а е под покровителство на Соединетите Американски држави. Косовската председателка, која всушност е организатор на овој форум и иницијатор, впрочем, го отвори форумот заедно со председателката на Словенија, председателот на Албанија и техничкиот премиер на Република Северна Македонија. Веднаш потоа почна и сите оние панели наменети на жените во безбедносниот сектор. Огромен дел од панелите беа посветени на жртвите на сексуално насилство и на тоа како да се спречи да се исфрли конечно сексуалното насилство кога има војни, односно како да се спречи, како да се постапува подоцна по истото, како да се најдат докази и да се затворат сторителите, но сепак поголем акцент беше ставено и на тоа како да се превенира. Освен сексуалното насилство, огромен дел од панелите исто така беа посветени и на жените и на елементарните непогоди, на прашања поврзани со климатските промени и на прашања поврзани со учество во политиката. Gather here today for them and for all the women and girls around the world who need us to be their voice until they can have their stories. Gender equality is if you give everybody a pair of shoes. Gender equity is if you give a person a shoe that fits the size of her feet or his feet. So that's the difference we have to bear in mind. Природно, еден од панелите беше посветен и на состојбата во Украина, за војната која се уште бесне и се уште не се гледа крајот. Од Ирпин овде во Приштина допатуваат две девојчиња кои се дел од проектот од онаа книга која се вика Ирпин, мој дом, и посветена на Ирпин кој беше на големо уништен и чии жители беа на големо убивани и малтретирани во првиот месец од војната. И овде слушнавме детски песнички, покажа и цртежи кои ги направиле децата кои влегле во таа книга, но овде зборува и украинските новинарки кои државата Косово преку посебна програма ги згрижи, ги прими овде и се погрижи да им обезбеди престој и школување за нивните деца. Ukraine will need educated young people to recover after the victory. Everything I thought about it at the time as my house and my school, which were destroyed. I was left without the opportunity to get an education and most importantly, without a roof over my head. All my emotions I poured into this poem. This is a very difficult and strong work. This poem is about a great grief in the little European heart. At the summer of 2022, I came up with the idea of flash mob. The pink kids could draw their war experience and tell their own stories as art therapy. I called the project a Venus month on. The European City Council supported our idea and helped us spread this project to the entire community. The war began and my family and I spent a lot of time in the basement. It was safer to hide there during rocket attacks. The occupiers are killing civilians, are destroying Ukrainian cities, villages. Journalists who tell the truth about the Russian invasion became a special target for them. During the past 2 years, we were involved a lot in cultural and educational activities. We have a special place where we gather and do activities, and that's a place that is called Fokusot, and they help us a lot professionally and then logistically too.
We managed actually to bring a very famous book in my home. We managed to translate it into Albanian. And we are fighting now for the future. Жените во Газа, жените во Афганистан, Судан и сите оние места кои што имаат активна репресивна политика против жените исто така беа тема на панелите на овој форум. Она што беше доста потресително и тажно беше излагањето на две жртви на сексуално насилство од војната во Косово и можам да кажам дека тоа беа навистина трогателни панели на кои што можевме сето ова да го слушнеме. Sharing the story is never easy. You will never recover from the pain that lives inside you, but just you learn to live with it. In my case, this crime impacted not only me, impacted my children too. Too often, the invisible impacts of this deplorable crime spans families and generations. My story begins in a war time in Kosovo in 1999. I was physically, psychologically, and sexually assaulted in the most brutal way possible. I suffered in a silence for a long time. I relived that horrifying experience over and over again in my mind, blaming myself for not being able to defend myself and not for being able to shield my daughters from witnessing such a vicious crime. I understand that while I did not choose what happened to me, I can and I must choose how I responded to it. But the courageous women and girls of Afghanistan have stood up and protested without anything but their voice and their courage. And some courageous men have stood with them. They have done this in spite of intimidation, threats, harassment, violence to themselves and their families. The Taliban have dismantled all systems of support for women. Violence against women, particularly gender-based violence, have increased. And many women decide to take their own lives than to live under the Taliban regime. Yet, women of Afghanistan are still resisting, raising their voices, but they need your support, your solidarity. Let me be clear about what is at stake. As long as the Taliban are in power, there remains no hope for human rights, for security, for freedom, for the women and the people of Afghanistan. Thank you so much for your attention. In the face of adversity and uncertainty, you have stood as a beacon of hope, embodying the unwavering strength and spirit of your nation. The journey you have embarked upon has not been without its challenges. You have faced obstacles that many could scarcely imagine, navigating through turbulent times with grace and determination. Овде допатува говорници од целиот свет, но она што изоставна се панелисти од нашата држава кои ги имаше најмалку на број. Впрочем, освен во едното обраќање на техничкиот премиер и немаше други панелисти говорници на овој форум. Но во секој случај важноста на овој форум е голема токму затоа што ги става жените во преден план и се обидува да ја подигне свеста за улогата на жените не само во политиката, туку и сите овие поединечни теми со кои што се соочува, проблеми со кои што се соочуваат жените и во услови на војна, но и во мирни услови, во мирни времиња, кога се работи за политиката или за активно учество во политиката и во општествениот живот. Лавиринт во Приштина, Pristina.